Hello everyone, Assalamu alaikum. Hello everyone, Assalamu alaikum. Johannes, তুমি Assalamu alaikum বলবে? No one is there yet. Assalamu alaikum. আসো এখানে Johannes. সবাই কেমন আছেন? সবাইকে রমজানের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। Ramadan Mubarak. You can also say Ramadan Mubarak. Of course I can say Ramadan Mubarak. Hi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So আজকে আমরা লাইভে এসেছি কারণ আপনারা জানেন যে আমরা বাংলাদেশে ঈদ করতে আসব এবং এই গরমে আমরা কিভাবে সার্ভাইভ করব। ইয়োহানেস মামা পাপা একটু লাইভে স্পেশালি প্যাট্রিক এবং ইয়োহানেসের জন্য। সো এটা নিয়ে আপনাদের দুলাভাই আপনাদের কিছু বলবে যে প্যাট্রিক গরমে বাংলাদেশ যাওয়া নিয়ে কি ভাবছে। প্যাট্রিক, what are you thinking to go to Bangladesh in this warm, in this hot? You know, it would be very hot in Bangladesh. It would be hot anytime in Bangladesh, but it is Eid, so we are coming. So what? Yeah, এটা গরম ব্যাপার না, বাট আমরা আসছি ঈদে, সেটা আপনাদের দুলাভাই বলছে। এবং গরম নিয়ে তোমার কি অভিজ্ঞতা? Your experiences about hot weather. So you're asking for the hot weather, whether I experience any hot weather? Yes. What do you think? Do you have any experiences before? Not Bangladesh, of course, you've never been in Bangladesh, but what do you think a country like Bangladesh where it's so hot right now? So do you have any experiences in some other countries in this hot weather and something? I tell you, it will be better in Bangladesh, the weather, even it is hot, than in other countries where I have been. Really? Yes. And which countries you have been? I have been to Guyana. It was, if you go outside, you were wet in a few minutes. Okay. Not because of the rain. Because of the But warm, no? there was also rainy season, so you can also happen that you get out of the house and you are wet in 10 seconds. That is because of the rain. It's in South America, right? Yes. Okay. So Patrick সাউথ আমেরিকাতে ছিল এবং ছিল বলতে বেড়াতে গিয়েছিল এবং সেখানে প্রচন্ড গরম, সেই এক্সপেরিয়েন্স তার আছে। এবং which other countries you have experienced? The main thing is I lived in New York for 4 years and 1 year in Washington, D.C. Okay. So if you live in New York, in the winter time, it is less than 20 degrees minus. Oh. It can be. Okay. And in the summertime, it can be more than 40 degrees plus. So you have more than 60 degrees difference from winter to summer. And if you live in New York and it is summer with 40 degrees and no air in the city, you can imagine how hot it actually is. So it doesn't matter. It cannot be that hot in Bangladesh. Okay, so I translate a little bit, okay? প্যাট্রিক বলছে যে প্যাট্রিক ছিল, ও যখন ইউএনএ জব করতো তখন সে 4 বছর নিউ ইয়র্কে এবং 1 বছর ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিল আমেরিকার। এবং নিউ ইয়র্কের ওয়েদার যেরকম, সে বললো যে ঠান্ডার সময় -20 হয় এবং গরমের সময় 40 বা 40+ থাকে। সো সেই থেকে ওর মানে সেখান থেকে তার এই এক্সপিরিয়েন্স আছে গরম সম্পর্কে। সো সে ভাবছে যে বাংলাদেশের গরম এতটাও গরম হবে না বা এরকম বাজে গরম হয়তো হবে না। সো আর ইউ স্কেয়ার্ড টু গো টু বাংলাদেশ? Why? Because of the weather or anything? Nein, the weather will not be a problem, I think. Okay. I like warm. If it is not like I like warm anyway. But in Washington D.C. is built on a swamp. No? So in the summertime, even if it doesn't reach 40 degrees, which it actually does often, it is very humid. Okay. And even if you're in the summertime, you're walking on the streets, you will be sweaty by the time you reach your office. Okay. So it cannot be that bad in Bangladesh. It doesn't matter. And in the wintertime, also in Washington, D.C., it's cold. Not that cold as in New York, but you can also have a lot of snow. Okay. I just was telling a friend today, when I lived in New York, we had a couple of times overnight, more than 80 centimeters, 60 to 80 centimeters of snow, just in one night. One evening, I had trouble to even come home because it started snowing, and by the time I reached home, there was no taxis anymore because the snow was so much that there was no taxis.
I needed to walk. সো আপনারা যারা যারা ভাবছিলেন যে গরমে প্যাট্রিক স্পেশালি প্যাট্রিক এবং ইয়োহানেস কিভাবে সার্ভাইভ করবে, সো আমার কোনো ধরনের কোনো ভয় নেই প্যাট্রিকের গরম নিয়ে। আপনারাও আজকে শুনতে পারলেন, শুধু টেনশন হচ্ছে ইয়োহানেসকে নিয়ে। সো আমরা চেষ্টা করব যে কিভাবে যতটা সতর্কের সঙ্গে থাকা যায় এবং গরম এড়িয়ে চলা যায় ইয়োহানেসকে নিয়ে। আর দুলা ভাইয়ের গরমে কোনো সমস্যা নেই, সে গরম খুব পছন্দ করে এবং বিভিন্ন গরম দেশের অভিজ্ঞতা তার অলরেডি আছে। সো ইয়া, I just saw a beautiful girl there. Leafy, hi. Yeah, so actually, I'm talking about cold and snow. I actually was in Washington, D.C. in 2010 when they had this huge snowfall. Within 2-3 days, within one night actually, everything shut down. Because of the huge snowfall, there was no traffic on the streets anymore, no buses running, no cars going, airplanes, everything got cancelled. The city was locked down basically because of snow for 3 days. Until trucks came in to take the snow out of the city. They loaded the trucks with snow and they were driving out of the city just to get the snow out of the city. Okay. It just came into my mind. Okay. So anything exciting, anything you are thinking about Bangladesh, what would be so exciting for you? The countryside. Countryside. I'm looking forward to see the country itself, the countryside, maybe even the jungle, maybe a tiger. Sundarban. If you guys know where to see a Royal Bengal tiger, just bring me there. Of course, এটা সুন্দরবন। So প্যাট্রিকের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখার খুব শখ। I don't think it's going to happen, but at least সুন্দরবন যাওয়ার খুব শখ। সো আমরা হয়তো সেটা মাথায় রাখবো যে সুন্দরবন আমরা যেতে পারি কিনা, তাই না প্যাট্রিক? What? যে you want to go to Sundarban to see Royal Bengal tiger. Yes, every big animal I want to see. Maybe we go hunting. No, hunting we don't do that much. So let's read some comment. Ujjwal Hossain Patrick bhaike khub bhalo lage. Someone wrote he liked you so much. Thank you. Okay. Someone wrote love you, Apu. Oh, thank you so much. আপু লামনিহাটে বৃষ্টি, গরম তেমন নাই, লুবনা হাবিবা। ইয়া, আমার মাও বলছিল যে বৃষ্টি হলে সেরকম গরম থাকে না, ঢাকার মতন একদম না। সো আমরাও আসলে হোপ করছি যে আমরা যখন লামনিহাটে থাকবো তখন বৃষ্টি হবে এবং প্যাট্রিকও প্রথমবারের মতো বৃষ্টি এনজয় করবে। বৃষ্টি কিন্তু জার্মানিতে হয়, বাট বৃষ্টি একদম বরফের মতো ঠান্ডা। ইভেন সামারে বৃষ্টি হলেও এখানকার বৃষ্টি প্রচণ্ড ঠান্ডা। ইয়া, তারপর আমাকে লিখেছেন যে আমার বাড়ি বাংলাদেশের কোথায়। আমার বাড়ি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে লালমনিরহাট জেলা, আর আমাদের অঞ্চল হচ্ছে রংপুর। এই যে পপি আক্তার, আপু তোমার বাড়ি কোন জেলায়? আমার বাড়ি লালমনিরহাট জেলায়। একজন লিখেছে প্যাট্রিক, সামওয়ান রোড দুলা ভাই আসেন গরম খেয়ে যান, মিন্স কাম দুলা ভাই অ্যান্ড হ্যাভ সাম হট from Bangladesh. Yes, please come to Bangladesh. Yeah, I'm coming. Yes, we are coming for Eid. Amra Eid celebrate korte ashchi. MD Noor Muhammad, he wrote, there's someone else looking like me. Yes, she likheche, I work in Dubai and my boss in Germany. My boss looks like your husband. It's a UN actually. There was another guy who so much looked like me. One day, someone else said hello to me, and I said, he was starting to talk to me, and I said, sorry, I forgot your name maybe, or I can't. And he, how can you not remember me? We were together in a training and stuff. And like, no, actually, we were never in a training together. Like, yes, we were. And so it turned out I had someone who so much looked like me, he actually looked like my twin. One day I was in the cafeteria and the guy was walking straight up to me and said, hello, you must be Patrick. And I was like, yes, of course, but how do you know me? He said, everyone is coming to me and saying, hello, Patrick. So প্যাট্রিকের মতোই দেখতে একজন ছিল, একদম নাকি প্যাট্রিকের মতো। So someone was asking him যে
তুমি আমাকে ভুলে গেছো বা তুমি কেমন আছো। সো প্যাট্রিক বলেছে যে আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। সো সেই লোক বলেছে যে আমরা একসঙ্গে ট্রেনিংয়ে ছিলাম। সো প্যাট্রিক বলেছে আমি তো কোনো ট্রেনিংয়ে ছিলাম না। সো ফাইনালি টার্নড আউট যে হুবহু প্যাট্রিকের মতন দেখতেই সেই লোক যার কথা উনি বলছিলেন। আর একদিন একটা ঘটনা হয়েছে, তখন প্যাট্রিক ক্যাফেটেরিয়াতে ছিল এবং একজন এসে বলছে যে হ্যালো You must be Patrick. ইয়েস, তুমি অবশ্যই প্যাট্রিক বা প্যাট্রিক হবে। সো প্যাট্রিক বলেছে কিভাবে তুমি জানো আমার নাম প্যাট্রিক? সো বলেছে কারণ সবাই আমাকে ভাবছে যে আমি প্যাট্রিক। সো ইয়া Yeah, so I was asking, how do you know I'm Patrick? And he said, everyone says Patrick to me. Yeah? Okay, someone asked Apu, how did you guys met? Oh, that's another story. না, আমি বাসা থেকে উঠায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করছি। Yesterday I posted a picture that I forced Patrick, and it's clear in the picture that it's a forced picture. কালকে আমি একটা ছবি দিয়েছিলাম এবং ক্যাপশন লিখেছিলাম যে আমি যখন আমার জামাইয়ের সঙ্গে জোর করে ছবি তুলি তখন তার ফেস এটা বোঝা যায় এটা একটা জোর জবরদস্তিকৃত ছবি। সো আমাকে একজন লিখেছিল যে আপু বিয়েটাও কি তাহলে জোর করেই করেছেন? তো আমি লিখেছিলাম যে হ্যাঁ, বাসা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে উঠায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করছিলাম। Yeah, someone was asking why don't we come in winter and not endure this heat. So first of all, if I wait until winter now, it's a long time. Yeah. So shall we wait even longer? And besides that, you have a big celebration in Eid, so Yes, that is true. প্রত্যেকবারই উইন্টারে যাব করে করে একবার করোনা, একবার সেই কিছু না কিছু লেগেই থাকে। সো এবার আল্লাহর হুকুম হয়েছে, সো চলে যাই, হেফাজত করার মালিকও উনি। Yeah. Someone wrote, because you are the son-in-law of Bangladesh, so you need to tolerate everything. After all, you are the son-in-law of Bangladesh. I think the least I have to tolerate is the heat. Yeah. So প্যাট্রিক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্যাট্রিক কিন্তু গরম নিয়ে একদম আতঙ্কিত না, একদম ভাবছে না গরম, it's like nothing for him. সে গরম নিয়ে একদম ভাবছে না। No, it is something for me, but it is the least of the things I have to endure. Okay. I think. Okay, মানে ঝামেলার মধ্যে গরমটা সবথেকে কম ঝামেলার তার কাছে। You can read this one. We are invited. What? Prakash Chakma. I also like you and Patrick very much. You are invited by Prakash. Please come to Bangladesh. So we have an invitation. Yeah. Thank you. Yes, আমরা আসছি বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ, যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে। আশা করি তোমরা অনেক উপভোগ করবে বাংলাদেশ ভ্রমণ। অবশ্যই ফ্যামিলির কাছে যাচ্ছি, আপন মানুষের কাছে যাচ্ছি, নিজের দেশে যাচ্ছি, এর থেকে ভালো ভ্যাকেশন বা এর থেকে ভালো কিছু মনে হয় না, স্পেশালি আমরা যারা প্রবাসী, আমরা যারা দেশের বাইরে থাকি। He looks like Tahsan. Oh, we had a great actor and model in Bangladesh. His name is Tahsan. So someone wrote, you look like Tahsan. So he looked like me. Interesting. Oh, you both look like each other. আমার মনে হয় না, but yeah, আপনার এটা মনে হতেই পারে, but it's a Tahsan brother was from Bangladesh? Tahsan. Yeah, Tahsan. Yes. He was from Bangladesh? Yeah, from Bangladesh. Okay, very cool. Welcome to Bangladesh. You are very nice couple. Why you went to Germany? Okay, thank you so much. যে আপনি আমাদেরকে নাইস কাপল বললেন। আর প্যাট্রিক তো জার্মানি থেকেই, আর আমি এসেছিলাম এখানে মাস্টার্স করতে। Yeah. Ramadan Mubarak. Fatima Parvin, Assalamu alaikum. Patrick, when someone say you Assalamu alaikum, what do you need to say? Walaikum assalam. Walaikum assalam. Yeah. I know that because we have many people here in Berlin who also say, no? Yeah? Of course. Mashallah, আপু অনেক কিউট লাগছে দুজনকে। Thank you so much.
সামন রোড শর্মি খান আপু, আপনাদের বাংলাদেশের ভ্লগগুলো দেখার জন্য অনেক এক্সাইটেড আছি। প্লিজ কাম হারি টু বাংলাদেশ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। ইয়েস, এবং আমাদের সময় খুবই কম এখন আমাদের হাতে, কারণ আমরা খুব হঠাৎ করে ডিসিশন নিয়েছি, রাইট প্যাট্রিক? ইট ওয়াজ ভেরি স্পন্টেনিয়াস প্ল্যান দ্যাট উই আর গোয়িং টু বাংলাদেশ, অ্যান্ড নাও উই হ্যাভ সো লেস টাইম টু অর্গানাইজ এভরিথিং। Yeah, and then this is the Ramadan month, and yeah, খুব 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 কম সময় আমাদের হাতে এবং অনেক কিছু করতে হবে। We need to do a lot of shopping. We have done you few, know we yourself. are doing. No, it's not just like you book your flight and you just put your luggage in your clothes in a luggage and come to Bangladesh. You know how much you have to take. It's like, I didn't know. You should have told me before. I did not know. প্যাট্রিক তো অনেক সারপ্রাইজ যে আমরা যেভাবে বাংলাদেশের মানুষ খুব আন্তরিক, বা আমরা যখন বাংলাদেশ যাই বিদেশ থেকে আমরা কত কিছু নেই গিফটস সবার জন্য, এবং শুধু ফ্যামিলির জন্য না, প্রতিবেশীদের জন্য বা সব আত্মীয় স্বজনদের জন্য। সো এতে প্যাট্রিক একটু খুব, কারণ এটা ওর জানা ছিল না, ওদের কালচারে এরকম হয় না, রাইট প্যাট্রিক? I thought of Mama, I thought of my brother, I thought of my papa, I thought of a few more in the family, but I didn't think of 200 more. সো আমরা প্রত্যেক দিনই টুকটাক করে শপিং করছি, অনলাইনে করছি, তারপর গিয়ে করছি, বাট স্টিল উই হ্যাভ টু ডু আ লট অফ থিংস। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম প্যাট্রিকের অনেক অফিসিয়াল কাজ গুছিয়ে নিতে হবে, এবং যেহেতু এটা রমজান মাস, এমনিতেও সময় কম বা সব কিছু মিলিয়ে খন্দকার সুমি, কবে আসবা? কবে থেকে শুনছি আসবা। ওকে, আমরা যেদিন টিকিট কিনেছি তার পরের দিন আমরা অ্যানাউন্স করেছি যে আমরা আসব। আমরা টিকিট কিনেছি মনে হয় 2 সপ্তাহ আগে, আর আমরা আসব খুব শীঘ্রই ঈদ করতে। কেমন আছো রাবেয়া আক্তার? ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপু দুলা ভাই কি বাংলা বলতে পারে না প্যাট্রিক? Someone is asking, can't you speak Bangla? Not really. But বাংলা ট্রেনিং চলছে তার? A little bit. Yes, তার বাংলা ট্রেনিং চলছে। কয়েকদিন থেকে আমি ইয়োহানেসের সাথে বাংলা বলার সাথে সাথে প্যাট্রিককেও বাংলা বলছি। সে বুঝতে পারছে না, বাট আমি ওকে বলছি যে এখন কিন্তু তোমার ট্রেনিং হচ্ছে বাংলা বলার, বা অ্যাটলিস্ট বোঝার। Yes, কারণ my family can't speak English that well, especially my mom and my dad. My aunts and everyone, except my brother. So we will speak by hand and by feet. By feet? By face, maybe. By face, by hand and by feet. Use everything we can. না, আমার আব্বা আমার জন্য একটু সমস্যা হয়ে যাবে। আব্বা তারপরেও বলতে পারে, বাট আমার মা শুধু থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড, এতটুকুই বলতে পারে। মা আমাকে কিছুদিন আগেও বলছিল যে আমি জামাইয়ের সাথে কিভাবে কথা বলবো। So yeah, you know that now my mama is worried about how she would communicate with you. Yes, through you. So আমি ট্রান্সলেটর, বাংলাদেশে গিয়েও আমার কোনো রেস্ট হবে না, কারণ আমাকে ট্রান্সলেটর হিসেবে থাকতে হবে প্যাট্রিকের সাথে। My brother also can speak some, no? Of course. Let's see. Yeah. So we are coming to Bangladesh in 3 weeks here. Yeah. And we're asking. Yes, আমরা 3 সপ্তাহের মধ্যে, not 3 সপ্তাহের মধ্যে, 3 সপ্তাহ পর। Yeah. 3 weeks. Yeah, in 3 weeks we are coming. So খুবই কম সময়, খুব কম সময় আমাদের হাতে। Yeah, someone wrote, মহিনুদ্দিন বাবুল আপু তুমি সিনেমায় অভিনয় করতে পারবে? Someone wrote, you can act in cinema. I would love to. You cannot imagine how much acting I am doing. Actually, I have to tell you a story. In a theater, live theater, of course, I was playing a role, and my mother was in the what? What is audience. it? In the audience. Thank you. So I'm blanking. So I was playing a role. My mother was in the audience, and I was playing that role so good, and I was so good in the mask, and it's so good in acting. It was an interactive role, so I was going
through the rows in the audience, I was talking to people in the audience, and my own mother did not recognize it was me. Oh, wow. Yes. How old you were? But that was just a few years ago. Really? Yes. After coming from America? Yes. Oh, okay. So Patrick theater-এ আগে কাজ করতো actually. He loves theater. So theater-এ কাজ করার সময় আমার শাশুড়িও গিয়েছিল সেখানে অডিয়েন্স হিসেবে। আর ওর রোলটা এরকম ছিল যে ওর মাস্ক পরা থাকবে এবং he needs to talk with audience. So সে মামার সাথে কথা বলেছে, মানে আমার শাশুড়ির সাথে, কারণ সেখানে অডিয়েন্স হিসেবে ছিল এবং সে এত ভালো অভিনয় করেছে যে আমার শাশুড়ি চিনতে পারেনি যে এটা তার ছেলে। Yeah. So it was very authentic what I was playing. Yeah. না, this is true যে প্যাট্রিকের কি বলবো, নাচ গান বা শিল্প যেটাকে বলে সেটার প্রতি অনেক বেশি ইন্টারেস্ট আছে এবং you were also working in theater, right, Patrick? Yeah, we have a musical live theater, and there was a play that involved youth. And I was, back in that time I was in school, so yeah, I was playing a role, and actually I was a tiger. Yeah, so Patrick theater কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে. Yeah. So তালুকদার নীলা লিখেছে, আপু বাংলাদেশে বেশি গরম লাগলে দুলাভাই তো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখবো, আর ঠান্ডা লাগলে দুলাভাই বেশি চুলার উপর বসিয়ে রাখবো. If you feel so hot in Bangladesh, then she can put you in the freezer, and if you are so cold, then we will put you on the stove. Thank you. I pass on both of these options. Yeah, একজন লিখেছে, আপু তোমার গ্রামের বাড়ি কোথায়? আমার গ্রামের বাড়ি লালমনিরহাট জেলায় একদম সদরে আমাদের বাসা. Yeah, so A pool would be nice. Yeah, so এই ছিল আমাদের আজকে মোটামুটি লাইভ। যারা জানতে চাচ্ছিলেন যে আমাদের কি অবস্থা প্যাট্রিক দুলাভাইকে নিয়ে, যারা অনেক টেনশনে ছিলেন কিভাবে আমরা গরম হ্যান্ডেল করব বাংলাদেশে, সো শুনতেই পারলেন প্যাট্রিকের আসলে গরম নিয়ে লেস টেনশন আছে, এটা খুব বড় ডিল না ওর কাছে। আমরা জাস্ট একটু ওরিড অ্যাবাউট ইয়োহানেস, বাট আমরা চেষ্টা করব সাবধানে রাখতে বা এমন কোথাও না যেতে যেখানে ইয়োহানেস খুব গরমে থাকতে পারে বা কিছু। আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাসায় এসি আছে এবং ঢাকায় আমরা থাকবো, সেখানেও এসি থাকবে। সো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না এবং আপনারা সাথে আছেন, আপনারা আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন, right Patrick? So yeah, What? I ask for their prayers for us. Yeah. So I just come back to, you were asking earlier what I want to see. So really I do enjoy nature. I do enjoy the wild nature. I do enjoy seeing the countryside. I also do enjoy everything has to do with culture. I love cultural events, and actually I love also historic sites. So if you have any historic sites, I'd be very interested to see them. And if you have any recommendations where to go for historic sites or where to see real wild nature, let me know. Yeah, so Patrick কালচার পছন্দ করে, হিস্ট্রি পছন্দ করে, কান্ট্রি সাইড পছন্দ করে এবং নেচার পছন্দ করে। সো সেটা যেটা সে বললো যে বাংলাদেশে সে এইসব জিনিস দেখতে চায় এবং আপনারা সাজেস্ট করতে পারেন কি হিস্টোরিক্যাল প্লেস আছে যেটা প্যাট্রিক দেখতে পারে। সো দ্যাটস ইয়োর ডিউটি, বিকজ প্যাট্রিক আস্ক ইউ গাইস। আমার যেটা জানা আছে, আমি যেখানে চেষ্টা করব, আসলে এক মাসে তো সব সম্ভব না, বাট তারপরে আমরা চেষ্টা করব কিছু আমাদের ঐতিহ্যবাহী জায়গা দেখতে বা প্যাট্রিককে দেখাতে। সো ইয়া, সো প্যাট্রিক। And I love everything that has to do with adventure, from parachuting, which We I don't love. have maybe in Bangladesh. You have military parachute at least, paratroopers, they have parachutes. I don't know, but Okay, we can anyway, go and I do it. love everything that has to do with adventure, from parachuting to everything that has to do with speed, প্যাট্রিকের all অবশ্য the way to Indiana Jones. প্যাট্রিকের প্যারাশুটিং করার একটা ছবি আছে, কারণ প্যাট্রিক মিলিটারিতে ছিল, জার্মান মিলিটারিতে। সো ইয়া, Yeah.
সে অ্যাডভেঞ্চার খুব পছন্দ করে, সো সব কিছু মিলিয়ে আমরা খুব চেষ্টা করব বাংলাদেশে কান্ট্রি সাইড প্যাট্রিককে দেখাতে। ডেফিনেটলি গ্রাম না দেখলে কি হলো, তারপর কি বলে কালচারাল জিনিসগুলি এবং হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস যতটুকু আমরা কাভার করতে পারি 1 মাসে। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রমজানের জন্য আরেকবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এবং সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন। রমাদান মুবারক। And I love everything that has to do with danger. So whatever it is. You already living your life with danger, okay? Bangladeshi wife you have. Yes, You need more danger? I'm not enjoying that. You need more danger? No, I mean, more adventurous danger I'm talking about. So প্যাট্রিকের সাহস কত বড়, সে এখনো পর্যন্ত ডেঞ্জার পছন্দ করে। You already have a wife from Bangladesh, a Bangladeshi girl. So Yeah, but I'm talking about adventurous danger. Okay? First you discover me. You didn't even completely discover me. At least not. Okay, we will skip that part and you guys tell me where is nice historic sites, where there's nice adventures I can do, jungle, everything that you have on stock there. So আমরা রাখবো And তাহলে history and culture. Yes. That's the main points. Yes. সো আমরা আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকবো। আপনারা সাজেস্ট করতে পারেন প্যাট্রিক যেটা জিজ্ঞেস করলো কোথায় সে যেতে পারে এবং দেখতে পারে। সো এই ছিল আমাদের আজকের লাইভ। আমি আর কথা বলতে পারছি না, আমার চোখ প্রচণ্ড ব্যথা করছে। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আবার হয়তো পরবর্তী কোনো ভ্লগে অথবা লাইভে। আল্লাহ হাফেজ। Allah Hafiz. Johannes also bye bye. Ja, dann komm schnell. তাতে Hurry, hurry, hurry.